Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Shri Gaur ki, Guru Prabhupada ki, all Gaurish assembled devotees. Hare Krishna. Thank you for being with us this morning. Большое спасибо, что вы все пришли сегодня утром. Welcome you all. Мы всех вас приветствуем. And Hare Hare. To join us in the program, morning program, includes recitation of Bhagavatam. We welcome there. Так, мы сегодня читаем лекцию по Шримад Бхагаватам. Добро пожаловать. Нитьям Бхагавата Севая. Это называется Нитьям Бхагавата Севая. Program that Srila Prabhupada gave. Это та программа, которую дал нам Шрила Прабхупада. To the whole world. И дал ее всему миру. So this morning, Bhagavatam, Canto 4, Chapter 22, text number 19. Итак, мы читаем Шримад Бхагаватам, 4-я песня, глава 22, текст 19. So I will read it myself, the verse. The time constraints considering. Sangamaha khalu sadhunam upayesham cha sammataha yat sambhashana samprashnaha sarvesham vitanotisham. And the translation. When there is a congregation of devotees, their discussions, questions, and answers become conclusive to both the speaker and the audience. Thus, such a meeting is beneficial for everyone's real happiness. Перевод. Когда преданные собираются вместе, их беседы, их вопросы и ответы позволяют говорящим и слушателям прийти к убедительным выводам. Такие встречи помогают всем, кто участвует в них, обрести истинное счастье. And the purport will read paragraph by paragraph. Okay. Hearing the discussions among the devotees is the only means to receive the powerful message of the Supreme Personality of Godhead. For instance, Bhagavad Gita has been well known all over the world for a very long time, especially in the Western world. But because the subject matter was not discussed by devotees, there was no effect.
Not a single person in the West became Krishna conscious before Krishna consciousness movement was founded. But when the same Bhagavad Gita was presented as it is through the disciplic succession, the effect of the spiritual realization was immediately manifested. Комментарий Шрилы Прабхупады. Воспринять всемогущее учение Верховного Господа может только тот, кто услышит его от преданных. Так, Бхагавад-гиту уже очень давно знают во всем мире, особенно на Западе, но до сих пор никто не получил от этого реальной пользы, поскольку содержание гиты не обсуждалось в кругу преданных. До того, как было основано наше движение, ни один человек на Западе не стал преданным Кришны. Но стоило людям получить Бхагавад-гиту в том виде, в каком она передается по цепи ученической преемственности, и плоды духовного знания не заставили себя ждать. Sanat Kumar, one of the Kumaras, informed Prithu Maharaj that his meeting with the Kumaras benefited not only Maharaj Prithu, but the Kumaras as well. When Narad Muni questioned Lord Brahma about the Supreme Personality of Godhead, Lord Brahma thanked Narad Muni for giving him a chance to speak about the Supreme Lord. Therefore, questions put by a saintly person to another saintly person about the Supreme Personality of Godhead or about the ultimate goal of life surcharge everything spiritually. Whoever takes advantage of such discussions is benefited both in this life and the next. Санат Кумар, один из 4 кумаров, сообщил Притху Махараджи, что их встреча благотворна не только для Махараджи Притху, но и для самих кумаров. Когда Нарада Муни стал расспрашивать Господа Брахму о Верховной Личности Бога, Господь Брахма поблагодарил Нараду за то, что тот дал ему возможность говорить о Верховном Господе. Таким образом, беседы, в которых один святой человек задает другому вопросу о Верховной Личности Бога или о высшей цели жизни, несут огромный заряд духовной энергии, и всякому, кто участвует в них, такие беседы приносят благо как в этой жизни, так и в следующей. The word Ubhayesham can be described in many ways. Generally, there are 2 classes of men, the materialists and the transcendentalists. By hearing discussions between the devotees, both materialists and the transcendentalists are benefited. The materialist is benefited by association with the devotees because his life can become regulated so that his chance of becoming a devotee or making present life successful for understanding real position of living entity is increased. When one takes advantage of this opportunity, he is assured of a human form of life in the next birth, or he may be liberated completely and go back to home, back to Godhead. The conclusion is that if one participates in a discussion of devotees, he is both materially and spiritually benefited. The speaker and the audience are both benefited, and the karmis and jnanis are benefited. The discussion of spiritual matters amongst the devotees is beneficial for everyone without exception. Consequently, the Kumaras admitted that not only was king benefited by such a meeting, but the Kumaras were as well. Слово «убаешам» можно толковать по-разному. Все люди делятся на 2 категории – материалистов и трансценденталистов. И те, и другие могут извлечь для себя немалую пользу, если будут слушать беседы преданных. Благодаря общению с преданными, жизнь материалиста становится упорядоченной, и, следовательно, возрастает вероятность того, что в будущем он станет преданным или уже в этой жизни сумеет осознать истинное положение живого существа. Тот, кто общается с преданными, в следующей жизни непременно родится человеком или по окончании этой жизни навсегда освободится из материального плена и вернется домой к Богу.
Итак, участие в беседах, которые ведут между собой преданные, приносит человеку как материальное, так и духовное благо. Такие беседы приносят благо и говорящим, и слушателям, и карме, и гьяне. Обсуждение духовных вопросов в обществе преданных благотворно для всех без исключения, поэтому кумары признали, что их встреча с царем полезна не только для него, но и для них самих. Hare Gauranga. By remembering his lotus feet, difficult things become easy. Памятуя лотосные стопы Господа Гауранги, сложные вещи становятся легко исполнимыми. So I'm remembering, so that my job will become easier. И я помню об этих стопах, и поэтому моя задача станет легко исполнимой. So, what we read today, this verse, is continuation of the previous verse that was Mhaharaj recited yesterday. Этот стих, который мы прочитали сегодня, является логическим продолжением вчерашнего стиха, объяснял который Бану Махарадж вчера. And I suspect that this section has been selected to be recited during this Bhakti Sangam festival because this part is talking of Bhakti Sangam, Sadhu Sangam. Я подозреваю, что этот раздел Шримад Бхагаватам специально выбрали для того, чтобы обсуждать на фестивале Бхакти Сангам, потому что как раз в нем обсуждается о том, что делают саду, когда собираются саду сангам или Бхакти Сангам. The glories of Sadhu Sang. В этом разделе обсуждается слава саду Or санги. the benefits of Sadhu Sang. Или блага, которые мы получаем от саду санги. Sangamaha khalu sadhunam ubhayesham ja sammataha yat sambhashanam samprashna sarvesham vitanoti sham. It is beneficial for both the parties, ubhayesham. Слово «убаешам» указывает на то, что такое общение несет благо для обоих. Well, the two parties are the speaker party and the audience party. И две стороны, которые получают благо, имеется в виду, это тот, кто рассказывает, или те, кто рассказывает, те, кто слушают, сидят в аудитории. Well, Sukadeva Goswami elsewhere also talked about one more party. И Шукадева Госвами в другом месте Шримад Бхагаватам упоминает еще третью сторону, которая получает благо. You say Vasudeva Katha Prashnaha. When there's a recitation of Vasudeva Katha, then Purushans Trin Punati. Three parties are purified or benefited. Шукадева Госвами говорит в этом стихе, что когда звучат звуки Васудева Катха, Vaktaram, that is a speaker party, то получают благо три категории, и они перечисляются здесь. Во-первых, Вактарам означает тот, кто говорит. Prachakam, one who inquires, raises a question. Прачакам означает тот, кто задает вопросы. And Shrotrins and the listeners, the audience. А Шротрин указывает на тех, кто слушает такой обмен. And this happens as Tatpada Salilam Yatha, like the Ganga flowing through the universe, purifies all the three planetary systems. И очищающий благотворный эффект их сравнивается с благотворным эффектом воды Ганги, который течет по всей Вселенной. There's Ganga up there in Swarga Ganga, and there's a Ganga on the here. There's also Patal Ganga, the Ganga in lower planetary system. So it purifies all the three planetary systems. По всем трем планетным системам разливается Ганга, она течет на высших планетных системах, Сварга Ганга, она течет у нас здесь, на нашей планетной системе, также на Патале существует Ганга, и таким образом, благодаря ее влиянию, очищаются все три мира. Sarvesham, and finally the word Sarvesham is also used.
For everyone's benefit. Everyone is benefited by such sadhu sang. И в конце концов в этом стихе употребляется слово сарвишам, что означает все без исключения получают благо от такой саду санга. Sadhu sang took place between Krishna and Arjuna. Sadhu sang. Например, саду санга произошла в беседе между Кришной и Арджуной, тоже саду санга. And that sadhu sang, the discussion, the question, answers are always there. И поэтому, когда идет саду санга, то всегда задаются вопросы и даются ответы на них. They were documented in the form of Bhagavad Gita. Их обмен задокументирован в форме Бхагавад-гиты. Which whole world is reading and is being benefited. И весь мир читает Бхагавад-гиту и беседу и получает благо от этого. Srimad Bhagavatam, whenever there is sadhu sang, there's sambhashanam samprashnaha. There's a discussion and prashnas, questions, dialogues. Когда бы ни interactive. происходило саду-санга, то самбашна, сампрашна, возникают вопросы, и получается обсуждение этих вопросов. То есть таким образом это интерактивный метод обсуждения в форме диалогов. It is give and take. Кто-то дает и кто-то получает. And both the parties are benefited. И благо получает обе стороны. When the questions are raised, questions are appreciated by the speaker. И когда задаются вопросы, то они вдохновляют того, кто рассказывает. Yeah, Srila Prabhupada mentioned Narad Muni thanked Vidura. Например, Нарада Муни и Видура и благодарят за вопросы. Here also, Sanat Kumar is thanking King Prithu Maharaj. И также здесь Санат Кумара благодарит Притху Махараджа за его вопросы. Sadhu Prashtam Maharaja, you Maharaj, Prithu Maharaj, Sadhu Prashtam. Your question, inquiry is sadhu. В предыдущем стихе. Saintly or nice, wonderful. В предыдущем стихе говорится о том, что Саду Пришта Махараджа, твои вопросы, о царь, замечательные. Sadhu, sadhu. There's also sadhu, sadhu. Oh, this is nice. Good, well done. Sadhu, sadhu. Как иногда восклицает саду, саду, что означает замечательно, здорово. Sadhu Prashtam, your inquiry is also sadhu inquiry, sadhu. И поэтому твои вопросы также саду, они замечательные. Why? Sarva bhuta hitatmanaha. This inquiry, and when there's a response or answer to this question, then sarva bhuta hita. Oh, sarva bhuta hita. All the living entities are benefited. Потому что такие вопросы и ответы на них несут благо всем живым существам. Сарва бхута хита. When the sages of Naimisharanya asked questions to Sutta Goswami, когда мудрецы Наймишарани стали задавать свои вопросы Сути Госвами, I just have made few notes here. У меня здесь шпаргалки. Then again, that time, yes, like a Sutta Goswami practically. Says, Sam Prashnaha Rishtaha. Your Prashna, your inquiry, they had asked 6 questions. This is the first chapter of Bhagavata. В первой главе Бхагаватам содержится 6 вопросов мудрецов Наймишарани, которые те задали Сути Госвами. И он благодарит их за вопросы. The entire Bhagavatam is considered answer to those 6 questions raised by those sages. На те 6 вопросов, которые мудрецы задали в самом начале. And Shukdev Goswami begins speaking only in the 2nd canto of Bhagavatam. А сам Шукадева Госвами начинает свою речь только со 2-й песни Шримад Бхагаватам. As Krishna only begins talking Bhagavad Gita only in 2nd chapter of Bhagavad Gita. И также Господь Кришна только во 2-й главе Бхагавад-гиты начинает свою речь. As soon as there was a question, inquiry by King Parikshit. Потому что вначале были вопросы Махараджи Парикшита. About how Sansiddhim. Please explain how to attain, how one could attain Sansiddhi, perfection. Он задал вопрос, как можно обрести самсидхим, то есть совершенство в жизни. Especially mriyamanasya sarvata, one who is about to die, and everyone is about to die. So, what he's supposed to be doing? Please explain.
Особенно, как может достичь человек, который стоит на пороге смерти, а все стоят на пороге смерти. Поэтому, пожалуйста, объясни всем нам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shukdev Goswami starts his recitation of Bhagavatam. И затем Шукадева Госвами начинает декламировать Шримад Бхагаватам. Before saying anything else, и перед тем, как сказать что-либо еще, first he says, Variyeshante Prashnaha. The question raised by you is Variyeshan, the best, the best question. И прежде чем что-то рассказывать, Шукадева Госвами благодарит Махараджу Парикшита за вопросы, говоря, что эти вопросы просто замечательные, исключительно хорошие, варишам. Krato lokahitam nripa. This will also do hit, benefit of all the people. Потому что твои вопросы сами по себе несут благо всем людям этого мира. And then Vidura and Maitreya Muni, as they begin talking, и затем Видура и Майтрея Муни перед началом их разговора, Maitreya Muni says, in response to Vidura's inquiries, и в ответ на вопросы Видуры Майтрея Муни говорит: Sadhu prashtam tvaya sadhu lokanam sadhu sadhvan granhata. That's sadhu prashtam, same thing, sadhu prashtam. Your inquiry is wonderful. Welcome, welcome. Он тоже говорит, что твои вопросы замечательные, спасибо тебе за них. And then, where we are, sadhu prashtam Maharaja. И теперь мы также читаем текст, предыдущий, в котором говорится Саду Пришта Махараджа. Inquiries are welcomed. Рассказчик благодарит того, кто вопрошает, beneficial. За вопросы и ответы, которые он дает, несут благо всем. It says two parties, Ubhayesham, the speaker and inquirer. И здесь говорится об Аяшем, благо получают и те, кто вопрошает, и те, кто рассказывает. But finally it says the whole world is benefited. И в конце он говорит, что вообще весь мир несет, получает благо. Again, the Bhagavatam is also where Sadhu Sangha was taking place. И также Бхагаватам, Садхусанга, она происходит on the banks of Ganga. На берегу Ганги. We are here on the banks of Black Ocean. А сейчас мы находимся на берегу Черного моря. So that was Sadhu Sangha. И там тоже была Садхусанга на берегу. I understand on the other side of the Black Ocean, other side, Russian side, is also another festival happening. И также на другом берегу Черного моря была Садхусанга, фестиваль в России. They call it Sadhu Sangha. Они называют этот фестиваль Садхусанга. And you call it Bhakti Sangam. А вы называете ваш фестиваль Бхакти Сангама. Jiva Goswami is commenting on this word Sangamaha. И Джива Госвами дает свой комментарий на слово Сангама. And he is making the point, Sangamaha and Sangam is the same thing. Он говорит, Сангамаха и Сангам это одно и то же. Synonymous. Это синонимы. You call Bhakti Sangam or you call Sadhu Sangha, it is the same idea, the same thing. И слово Санга, говорит Джива Госвами, слово Сангамаха, это то и другое. Слово является синонимами, передают ту же самую идею. Doing here. Другими словами, на том фестивале не происходит ничего отличного от того, что делаем мы здесь. The association or gathering becomes Sangamaha. И Сангама — это когда такое собрание. Vishwanath Chakravarti Thakur is commenting on this word Sangamaha. Это собрание становится Сангамой, когда Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет условия. He says, he's defining, Ityaha Sangamam iti, Ityaha. This is called Sangam. Вот что называется Сангам, говорит Вишванатха Чакраварти. Bho Rajan is a king, Prithu Maharaj. О царь, о Махарадж. Yatha, just like. Он говорит Ятха, точно так же как. Asmad Sangaha Bhavadbhi Vanchitaha.
Says, like Asmat Sangaha, my association, or the association of the speaker, Bhavadbhihi, by you, Vanchitaha, is aspired for or desirable. Точно так же, как мое общение со мной, с рассказчиком, вами всеми желаемо. Tatha, точно так же, like that, Bhavat Sangahapi Asmadbhihi Vanchitaha. Точно так же, your association is also desirable for us. We're aspiring for your association. Точно так же и мы стремимся к общению с вами. Ваше общение желанно для нас. So when that kind of mood or that kind of vision is there, exists. И когда существует такое восприятие, как описано здесь, they both like each other's association. They're aspiring to associate. Когда царит такая атмосфера взаимного влечения к общению друг друга. Consider this the most desirable thing to do. Когда мы считаем, что это самое лучшее, что мы можем делать. Asmat bhavadbhihi. Myself, ourselves, and yourself. Когда и я, и вы желаете одного и того же. We have so many speakers here. У нас очень много рассказчиков. So many presenters. Очень много тех, кто Bhakti Sangam here. Проводит семинары здесь на фестивале Бхакти Сангама. So us and them, and not that spirit, no dual nature spirit. We are one. We are one. Не то, что мы проводим различия, вот мы и они. Нет, мы едины. И это общий дух. To describe. So this is when this happens. Then the Sangama, then there's a Sangha. Вот это называется санга или сангама, когда такой дух царит. That is sadhu sangha or that is bhakti sangam. Это и называется саду санга или бхакти сангама. Well, this sadhu sangha is glorified everywhere. It says. Sadhu Sangha Sarva Shastre Koi Lava Matra Sadhu Sanghe Sarva Siddhi Hoi Sarva Siddhi. You could attain perfection by Sadhu Sang that is happening right here. Эта слава саду санги воспевается повсюду, и мы можем обрести совершенство благодаря саду санге, которое как раз происходит здесь. In fact, Prabhupada said he founded the International Society for Krishna Consciousness to make sadhu sang available to the whole world. И сам Шрила Прабхупада говорил, что он создал движение сознания Кришны для того, чтобы подарить саду сангу всему миру. With this purpose in mind, Prabhupada becomes the founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. Именно с этой целью наш Шрила Прабхупада стал основателем Ачарьи Международного общества сознания Кришны. And this International Society for Krishna Consciousness is making this sadhu sang available. И это Международное общество сознания Кришны делает саду сангу доступной всем. All over the planet. По всей планете. And everywhere. И повсюду. Sadhu sang. Hare Krishna. So why is it said sadhu sang? Why not just sadhu sang? Could have been enough. Sadhu sang sarva siddhi hoy. А почему повторяется там саду санга два раза? Можно было один раз сказать сарва сидхи хой, саду санга. Meaning sadhu sang again and again, sadhu sang and again sadhu sang and again sadhu sang and again sadhu sang. That's the idea. Sadhu sang. Это слово повторяется два раза, саду санга, чтобы передать идею, что она продолжается постоянно. Саду санга, потом снова саду санга, потом снова саду санга и так до бесконечности. Not just one time, sadhu sang, all the time. Не просто один раз саду санга, нет. Sarva siddhi hoy. So when sadhus come together, or devotees come together, и вот саду собираются вместе, или преданные съезжаются вместе. Some of them become speakers, some of them become listeners. Некоторые из них играют роль рассказчиков, некоторые слушателей. Immediately
the Krishna becomes the topic of discussion. И как только это происходит сразу темой для обсуждения становится Кришна. As Krishna says, as if he's introducing my devotee. You want to know my devotee? What kind of devotee? What does he do? Сам Господь Кришна говорит об этом, когда Он описывает своего преданного. Хочешь знать, какой мой преданный? Сейчас тебе расскажу. Bodhayantaha parasparam matchittaha madagata pranaha bodhayantaha parasparam kathayantasya mam nityam tushyanti cha ramanti cha. This is like an introduction to his. My devotee is like this. This is my devotee. Вот Господь, This is sadhu. Господь Кришна в этих словах описывает своего преданного. Говорит, мой преданный саду вот такой. Matchittam. His consciousness is glued to me or my lotus feet. И сознание такого преданного, оно просто приклеено намертво ко мне или к моим лотосным стопам. And bodhayantaha parasparam. This is ubhaya. И they instruct, not gossip, they discuss amongst each other. Parasparam. И в этом стихе дальше говорится параспарам, что передают идею убаятвам, то есть означает, они собираются вместе, между собой обсуждают. Kathayantasyamam nityam. This is sadhusang, 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 sarvasiti, sadhusang, all the nityam, all the time. И катхаянташчамам нитьям. Нитьям означает, что они делают это постоянно, как мы сказали, саду-санга, 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 постоянно. Tushyanti, satisfied. Tushyanti. Тушьянти означает, что они становятся очень удовлетворенными. Ramanti. This is their life, this is their lifestyle. To ram also means to wonder or enjoy, be satisfied with. Это их образ жизни. Слово «рам» указывает на то, что они живут вот так, они наслаждаются этим постоянно. Tushyanti cha, ramanti cha. Yeah, this is what happens when the sadhu sang or when devotees get together. Вот это и происходит, когда происходит саду-санга, когда преданные собираются вместе. Or that Kapil Dev, he also said, Satam prasangat mamas virya samvedo. Satam means sadhus again. Sat, sadhus. When they get together. И то же самое говорит Капила Дева в этом стихе, сатам, когда саду собираются вместе. Satam prasanga, then there is some kind of event. When they get together, there's a happening, something is happening here. И когда они собираются, возникает это событие. Satam prasanga, mama virya samvedo, immediately. Mama virya, my prowess. Mama namaha, mama rupaha, mama lila, mat lila, madhama. This becomes the topics immediately. Когда это происходит, то немедленно, как в этом стихе говорится, Господь проявляет свою доблесть и свою силу, и также проявляется Его облик, Его имя, Его лила, Его дхама. Все это происходит сразу. Sadhu, sadhu. But then, well, Srila Prabhupada, so many Bhagavad Gitas, but where is the effect? Но затем Шрила Прабхупада говорит в комментарии, что, ну да, распространено было много Бхагавад-гит раньше, но где результаты? This verse is talking when there's a Sangama khalu sadhuna, when sadhus get together. В этом стихе говорится, когда Сангама калу садунам, когда саду собираются вместе. Sammataha. They come to conclusion, conclusive discussions. То тогда они приходят к убедительным выводам в своих беседах. Otherwise, each one may be coming with his own mat, jata mat, tata path, as many opinions, those many paths. Не то, что кто-то приходит со своим утверждением, джата-мата, атапат, что означает, сколько есть мнений, столько и путей. All those matas or opinions would be squashed or something, and we all become of one opinion. Нет, все такие разные мнения, они как бы
смешиваются воедино, мы становимся едиными в нашем That убеждении. opinion will coincide with opinion of the Lord. И это мнение совпадает с мнением самого Господа. Yoginam api sarvesham madgatena antaratmana bhajate ma tamo mataha yukta tamo mataha. It's my opinion, Krishna. We're talking about this yoga, that yoga. According to me, Bhakti yogi is the best. So that's sammataha. Как Господь говорит в этом стихе Бхагавад-гита собственное мнение, Он говорит, что из всех йогов самым лучшим является Бхакти. Йога — это мое мнение. So the individualism, it's a new ism. Communism, materialism, this ism, that ism. So many isms, and the latest ism is individualism. Есть много разных измов. Есть коммунизм, материализм, тот изм, другой изм. Есть еще индивидуализм. How many opinions exist in this world? Сколько существует мнений в этом мире? 1, 2, 3. 7? 7 billion opinions exist. Подсказывает Бхакти Марк с вами 7 миллиардов мнений. 7 billion human beings, each one has jatamat tatapat. According to me, I think it's У каждого из 7 миллиардов людей, живущих в мире, есть свое мнение. Я-тамат, татапат. В соответствии со мной, я думаю то, я думаю сё. Then Prabhupada said, you shut up. И Прабхупада говорит, заткнитесь. Let Krishna speak for himself. Пусть Кришна сам скажет, каково его мнение. Let Krishna speak for himself. Пусть Кришна сам скажет и сам объяснит свою позицию. Enough is enough. You shut up. Все, заткнитесь, и достаточно ваших. So Bhagavad Gita, as it is that Prabhupada presented, he allows Krishna to speak. И когда Шрила Прабхупада написал книгу Бхагавад-гита, как она есть, он позволил самому Кришне говорить. So many commentaries, so many Gitas, but no one is becoming devotee of Krishna. Шрила Прабхупада говорит об этом в комментарии. Есть много разных изданий Бхагавад-гиты и много разных рассказчиков Бхагавад-гиты, но никто не стал преданным. Krishna spoke and Arjuna became devotee. Когда Кришна рассказал Бхагавад-гиту, Арджуна стал преданным. On the spot. Прямо там, на месте. Also sammataha. He surrendered unto the Lord, and Lord's conclusion became his conclusion. Также саматаха, он был убежден выводом Господа, и вывод Господа стал также выводом Арджуны. So that sadhu sang that was happening in Kurukshetra. И вот такая саду-санга проходила на Курукшетре. Or Bhakti Sangam that was happening there in the middle of the battlefield. Вот эта Бхакти Сангама проходила прямо там, на поле битвы Курукшетра. Sammataha, the conclusive, the discussions would be conclusive. И саматаха означает, что такого рода беседы приводят к убедительным выводам. What was the conclusion? Каков был вывод? Moha, nasto moha. My illusion is gone. Арджуна сказал, нашта моха, все, моя иллюзия рассеялась. Smriti labda. I remember now. Krishna, yes, I remember. И смритим лабда означает, Кришна, да, я вспомнил, все, память вернулась ко мне. Stitosmi, I'm properly situated. И ститосми означает, что я утвердился в своих обязанностях. Before I was unsettled. Раньше я был неустойчив в своем положении. But by hearing you in this association of you, O Krishna, но теперь, слушая тебя, благодаря твоему общению с Кришной, о мой духовный учитель, Krishna has become a spiritual master role, and Arjuna is a disciple. So sadhu sang. Кришна играл роль духовного учителя, а Арджуна играл роль его ученика. Это называется саду-санга. And this is all happening because of Tvat Prasada, Maya Chota. Because of your prasad. You give just now you give me prasad. Почему это произошло, Арджуна объясняет, потому что ты дал мне прасад. As soon as we hear prasad, как только мы слышим слово прасад, we become excited. Мы сразу начинаем ерзать в предвкушении. We remember prasad. Помните, да? Махапрасадам Говинда. Krishna, Arjuna said, what kind of prasad did he receive from Krishna? Так какой же прасад получил Арджуна от Кришны?
Prasad also meaning mercy. Слово прасад также означает милость. Prasad that we eat, that is also mercy. Тот прасад, который мы принимаем, едим, это тоже милость. And prasad that Krishna fed to Arjuna, that was also prasad. И тот прасад, которым Кришна накормил Арджуна, это тоже был прасад. So tvat prasada, what you fed me just now, is Bhagavad Gita, nectar. И Арджуна говорит, ты меня только что накормил этим нектаром Бхагавад-гиты, этим прасадом. And I have come to the conclusion. И я пришел к выводу. Sammataha. Sammataha. What is that? Karishe vachanam tava. I'm ready to act as per your wish is my command now. Your wish is my command. Карише вачанам тава, Арджуна сказал, теперь я готов действовать, и теперь твое желание, твоя воля для меня закон. So, some sort of consensus is arrived when there's a sadhu sang. Поэтому, когда возникает садхусанга, то, как правило, приходит к какому-то консенсусу. Some conclusions. Делаются выводы. Or some declarations or resolutions are adopted. Или провозглашается какое-то решение, резолюция, или какие-то делаются Bhakti выводы. Sangam, Odisha, Ukraine 2018 resolution. И какой же мы вывод сделаем, какую резолюцию примем по окончании фестиваля Бхакти Сангама 2018 года? Now each one of us is, yes? Time is up or what is that? It's Russian, I don't even read. No, it's English. Thank you. Так какой же вывод будет? So, not to wind it out. Tough job, that's what I said. It's a tough task. So questions are raised. When there are discussions, questions are raised. Итак, задаются вопросы, когда возникает беседа между преданными, кто-то задает вопросы. Radha Govind Maharaj once shared some experience of his with me. Однажды Рада Говинда Махарадж поделился со мной своим опытом. So they were having nice sadhusang. У них была садхусанга замечательная. And sadhusang kind of went on and on and on. And devotees were asking questions and some prashnaha, some bhashan was all going on. Everyone was enjoying or happy. Итак, садхусанга продолжалась, задавались вопросы, на них получались ответы, самбашана, и все были очень счастливы. Oh, I have a question. Oh, I have a question, Maharaj. Me too, I have a question. И преданные задавали вопросы один за другим на перебой. У меня тоже вопросы, Махарадж, и у меня. And then someone from the audience, oh, I have a question, I have a question. И один также преданный из аудитории задал вопрос, поднял руку. He said, your katha was expected to last for 1 hour. Нам было, похоже, 1 час отпущено на катху. And I'm watching. 3 hours have passed. И вдруг я заметил, что прошло 3 часа. Maharaj, is this going to end ever, or when is this going to end? И вопрос был такой этого человека: мы должны были час здесь собираться, а уже 3-й час сидим. Махарадж, вообще это закончится когда-нибудь или нет? It's my question. Это мой вопрос. So there are questions and questions. This is also разные вопросы бывают. Yeah. So the other thing, I thought the word sham mentioned here is very significant. И также мне показалось, что слово шам, которое употребляется в этом стихе, также очень значимо. Vitanoti sham, something. Sham means well-being, welfare. Sham also means peace. Шам означает умиротворение и также благо или счастье. From this word sham comes shantihi also. Слово шантихи берется из этого слова шам. Shamaha, damaha, tapaha, saucham, brahma karma svabhavajam. The qualities of brahmanas, first one Krishna mentioned was sham.
И перечисляя качества Брахмана, в Бхагавад-гите Господь Кришна первым называет Шаму. Peace of mind and well-being. Это означает умиротворение, спокойствие ума и также общее благополучие. So sadhu sang, sarva siddhi, perfection. What is that siddhi? One thing mentioned is sham, vitanoti sham. Итак, говорится саду санга, сарва сидhi. Что это за сарва сидhi? Что это совершенство? Первое, что здесь употребляется, в этом стихе упоминается шам. It takes care of the total well-being of all those who are involved, participate in this sadhu sang or bhakti sangam. Эта саду санга или бхакти сангам, она витаноти шам, помогает всем участникам обрести истинное счастье. So our Gauranga Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu appeared. Когда Господь Чайтанья Махапрабху, Гауранга Махапрабху явился. One day, Sri Krishna Chaitanya Nityanando Sahodito Gaudodaye Pushpavanto Chitro Shamdo Tamonudo. So this Gauranga Nityananda Prabhu appeared like a sun and the moon. Господь Чайтанья и Господь Нитянанда взошли одновременно, как солнце и луна. Chitro, they are wonderful, they are amazing. Chitro. Они оба удивительные, прекрасные. Читро. Another thing, what they do to this world mentioned is sham, same word. Shamdo. И еще одно качество, упоминающееся в этом стихе, то, что они приносят в этот мир. Шамдау. Sham is sham. Шам означает шам. Well-being, welfare, peacefulness. Благополучие, процветание и умиротворение. And da means giving. И да означает дающий. They became the givers of Shamda. Shamdo, there are two of them, called Nityananda. Shamdo. Они пришли оба, Господь Чайтанья и Нитянанда, они дают шамдау. Они приносят умиротворение. So, Avtirne Gaura Chandre Vistirne Prema Sagare. So they appeared on this planet. Вот они явились оба на этой планете. Vistirne Prema Sagare. To expand, Vistirna, expand the Prema Sagar. Они стали распространять повсюду према сагар. Ocean of, unlimited ocean of Krishna Prema. Према сагар означает безграничный, бескрайний океан Кришна према. Prabodhana Saraswati Thakur, this is a prayer from Chandramrit. Это молитва Прабодхана Сарасвати из читания Чандрамриты. Having said that, what the Chaitanya Mahaprabhu do after he appears? Так вот, что же Господь Чайтанья Махапрабху делает, когда Он является в этот мир? He said, Ena majjanti te maha anartha sagare. Those who do not jump into and dive deeper into this ocean of prema, И те, кто отказывается прыгать и глубоко погружаться в воды этого океана премы, so those who do not do that, for them there's only one alternative. те, которые не ныряют в этот океан премы, для них есть одна лишь альтернатива. Gauranga Mahaprabhu came with Prema Sagar. Гауранга Махапрабху принес према сагар. And this world is Maha Anartha Sagar. И есть еще один океан, Маха Анартха Сагар. Maha Anartha and Sagar. Это Маха Анартха Сагар. So that is why they are welcome. Вот туда их приглашают. Please come, please come. Приходите. We are going back to home. Но мы возвращаемся обратно домой к Богу. Srila Prabhupada is our captain. А мы и Шрила Прабхупада, капитан нашего корабля. We are going back to home. Мы возвращаемся обратно Please домой. join. Присоединяйтесь. Please jump into this boat. Запрыгивайте на корабль. Prabhupada ki, Gauranga ki, Granth Srimad Bhagavatam ki jai, Gaur Premanande. Шри Локанатха Свами Госвами Махарадж ки.
days and I don't have time for questions. Questions are being discussed.